यो అవి రుమాలి రోటీ ఆఫ్ కోర్స్ నార్మల్ క్లాత్ లాగా వెజ్ నూడిల్స్ ట్రై చేస్తున్నా. ఇది కూడా సాల్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు స్విచ్ నూడిల్స్ టు వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్. వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చాలా బాగుందంట. స్పైసెస్ అంతా కరెక్ట్ ఉంది, సాల్ట్ ఏం లేదు, వేరే నూడిల్స్ అన్న మంచూరియా కొంచెం ఫ్రైడ్ రైస్ వేసి ఇచ్చేసింది యాజ్ యూజువల్. నేను తినేసాను, బాగానే ఉంది కంపేర్ టు మంచూరియా. ఇప్పుడు మెయిన్ క్రౌడ్ స్టూడెంట్స్, ఫోటో చాలా ఇన్స్టేస్ ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది ఈ బడ్జెట్ వల్ల. మీరు ట్రై చేయండి పాసిబుల్. నేను లొకేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. సో మంచిగా పాయింట్ అయిపోయింది, ఇంకా మీకు చేసేసారు. సో కొంచెం యూటిలైజ్ చేద్దామని మల్కాజ్గిరిలో ఒక లస్సీ పాయింట్ ఉంది. అది ఎప్పటి నుంచో ఓపెన్ ఉంది, ఇయర్ గుర్తులేవు, ఒకటి చూపిస్తాను. లెట్స్. సో దాని ఫేమస్ మల్కాజ్గిరి వచ్చినాం. నెటెక్స్ ఏరియా, one of the biggest shopping areas around Manchuria. So ఇది నా ఫస్ట్ వాయిస్ ఓవర్, ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. నా మిస్టేక్స్ నేను సెట్ చేస్తూ ఉంటా ఫ్యూచర్లో. ఇక్కడ లెఫ్ట్ లేన్లో రెడీస్ కిచెన్ ఒకటి ఉంది, వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ మల్కాజ్గిరిలో. ట్రై చేయలేదు. సో ఆల్మోస్ట్ లెఫ్ట్ ఉండేది, లెఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది. ఇక్కడ టూ వీలర్స్తో పార్కింగ్ ఓకే, కానీ ఫోర్ వీలర్స్ ఎక్కువసేపు పెట్టలేదు, ఎందుకంటే మెయిన్ రోడ్ కాబట్టి. అండ్ టర్నింగ్ దగ్గర ఉంది రోడ్లో, సో బస్సెస్కి వెళ్ళడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది కార్ పార్క్ చేసి. సో కదరి లస్సీ కార్నర్, సో పక్కనే వీళ్ళని డైరీ కార్గా ఉంటారు. పన్నీర్ మిల్క్ ఇది 1991లో ఓపెన్ చేశారు. ఆల్రెడీ రెడీ ఉంటుంది, గ్లాస్లో వేసి పెట్టేస్తారు ఫ్రిడ్జ్లో, జస్ట్ పే చేసి తీసుకురావడమే. సో ఈ 1 గ్లాస్ 60 రూపీస్ నార్మల్ లస్సీ. చాలా థిక్ ఉంటుంది లస్సీ, అండ్ పైన మలాయి వేస్తారు చాలా థిక్గా. సో మనం అది కలుపుకొని తినేసేయాలి ఆర్ తాగేయాలి. సో ఇది కలపడం ప్రాసెస్ కొంచెం టైం పట్టచ్చేమో, కలిపితే బెటర్ టేస్ట్.
సో మీకు ఆ కన్సిస్టెన్సీ కనిపిస్తుంది, చాలా థిక్. ఇంకా మలైతో మిక్స్ చేస్తే ఇంకా చాలా థిక్ అయిపోతుంది. ఈ లొకేషన్ది లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, మస్ట్ విజిట్. ఈ మధ్య సమ్మర్స్లో ప్రాబ్లీ డ్రై ఫ్రూట్ లస్సీ కూడా అమ్ముతున్నారంట. ముందైతే లేదు, ఆఫ్ సీజన్లో నార్మల్ జస్ట్ లస్సీ ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు. 80 రూపీస్, అది నార్మల్ అయితే 60. సో ప్రియా తీసుకోలేదు లస్సీ, బికాజ్ ఆమెకి లస్సీ ప్రోడక్ట్స్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే ఏమి ఇష్టం లేదు, అది మీగడ వస్తుందని. సో పాలు తాగదు, నో టీ, నో కాఫీ, నో లస్సీ. కానీ పన్నీర్ మాత్రం చాలా తింటుంది. ఎవ్రీడే ఇచ్చినా ఎంత ఇచ్చినా తినేస్తుంది, నో ఇష్యూస్. సో ఈ లస్సీ అయితే మస్ట్ ట్రై, చాలా బాగుంటుంది సమ్మర్స్లో, రికమెండెడ్ ఫర్ షూర్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్. బాయ్. అలానే ఉంటుంది. సో మంచూరియా పాయింట్ అయిపోయింది, కొంచెం ముప్పు ఎపికి